Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Hare Maharaj. Krishna, Guruji. Hare Krishna, Guru Maharaj. Prabhupada ki. Jai. So everybody's okay? You okay? I'm not okay. I'm okay. How the story goes. Omgyana Timirandasya Janaganasalakayam Daksis Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Maya Dadati Saparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Varagamala Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Vishnu Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Ragana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Kanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinda Vineshwari Vishabhanu Sthiti Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So reading Śrimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 8, text number 3. Czytamy Śrimad You Bhagavatam. concur? Yes. Trzecie kanto, 8 rozdział, tekst numer 3. I think you could put up your speaker a little louder. I can hardly hear you. Can you hear me better now? Or I if guess. it's a problem. Czy ktoś ma problemy, żeby mnie słyszeć? Nie, bardzo dobrze słychać. Everybody, Maharaj, maybe you have to put this louder a little bit because Maybe I have to get a hearing aid. old Yeah. age. Ah. The soul is eternal, never old. Exactly. Okay. Let me see if I can put mine up. They speak now. Hare Krishna, Hare Yeah, Krishna. that's better. I had my speaker down too low. Okay, text 3. The chapter is entitled Manifestations of Brahma from Garbhadaksha and Garbhadayaksha Vishnu. Asnim Ujyam Bhagavatam Atyam Sankarshananam Devam Akunta Sattvam Vivitsavas Tattvam Ataparasya Kumara Mukhya Unayo Dvapichan. Translation. Some time ago, being inquisitive to know, Sanat Kumara, the chief of the boy saints, accompanied by other great sages, inquired exactly like you about the truths regarding Vasudeva, the Supreme, from Lord Sankarshan, who is seated at the bottom of the universe. Rozdział zatytułowany Manifestacja Brahmy z Garbhodakashai Vishnu. Tekst numer 3. Jaki czas temu żonny poznania Sanat Kumara, pierwszy z 4 świętych chłopców, w towarzystwie pozostałych wielkich mędrców udarł się do pana Sankarshana, który przebywa na dnie wszechświata i zapytał dokładnie jak ty o prawdę odnośnie Vasudevy, Najwyższego. Report. This is a clarification of the statement that the Lord spoke directly on the Śrimad Bhagavatam. When and unto whom the Bhagavatam was spoken is explained herewith. Questions similar to those put forward by Vidura were asked by the great sages like Sanat Kumar, and Lord Sankarshan, the plenary expansion of the Supreme Lord Vasudeva, answered them. Znaczenie. Werset ten wyjaśnia oznajmienie, że Pan bezpośrednio wypowiedział Śrimad Bhagavatam. Wyjaśniono tutaj, kiedy i komu Bhagavatam został przekazany. Pytania, które zatem zadaje Vidura, już wcześniej
postawili więc wielcy mędrcy, tacy jak Sanat Kumara, a odpowiedzią na nie pan Sankarshan, pełna ekspansja najwyższego pana Vasudevy. Text 4. Swameva Drishyam Bahumanyayantam Yad Vasudeva Bidam Amananti Pratyag Dwitak Sambuja Kosham Isad Unmilayayantam Vibudodaya Yaya. Translation. At that time, Lord Sankarshan was meditating upon his Supreme Lord, whom the learned esteem as Lord Vasudeva. But for the sake of the advancement of the great learned sages, he slightly opened his lotus-like eyes and began to speak. 4. W tym czasie pan Sankarshana medytował o swoim najwyższym panu, za którego uczeni uznają pana Vasudevę, ale pragnąc postępu wielkich mędrców, lekko otworzył on swoje lotosowe oczy i zaczął mówić. Text 5. Swadhunya Udari Drai Swachata Kalapaya Upasapas Rasa Santas Charanopadanam Padmamyad Archanti Ahi Rajakanyam Swapreman Nana Balibur Ivayarataha. Translation. The sages came from the highest planets down to the lowest region, through the water of the Ganges, and therefore the hair on their heads was wet. They touched the lotus feet of the Lord, which are worshipped with various paraphernalia by the daughter of the Serpent King, when they desire a good husband. Tekst 5. Mędrcy ci przybyli do tego niższego regionu planet poprzez wodę Gangesu i dlatego włosy na ich głowach były mokre. Dotknęli lotosowych stóp Pana, które córki wężowego króla wielbią różnymi parafineliami, gdy pragną dobrych mężów. Report. The Ganges water flows directly from the lotus feet of Vishnu, and its course runs from the highest planets of the universe down to the lowest. The sages came down from Satyaloka by taking advantage of the flowing water, a process of transportation made possible by the power of mystic yoga. If a river flows thousands and thousands of miles, a perfect yogi can at once transport himself from one place to another simply by dipping in the water. The Ganges is the only celestial river which flows throughout the universe, and great sages travel all over the universe via this sacred river. The statement that their hair was wet indicates that it was directly moistened by the water of the originating from the lotus feet of Vishnu, the Ganges. Whoever touches the water of the Ganges to his head surely touches the lotus feet of the Lord directly and can become free from all effects of sinful acts. If after taking a bath in the Ganges or being washed of all sins, a man guards himself against committing a further sinful acts, then certainly he is delivered. But if he again takes up sinful activities, his bath in the Ganges was as good as that of the elephants, who nicely takes his bath in a river, but later spoils the whole thing by covering himself with the dust on the land. Znaczenie. Woda Gangesu wypływa bezpośrednio z lotosowych stóp Wisznu. Jej strumień biegnie od najwyższej planety wszechświata aż do najniższej. Mędrcy ci przybyli z Satyaloki poprzez wykorzystanie nurtu tej rzeki. Ten proces transportu jest możliwy dzięki siłom jogi mistycznej. Jeśli rzeka płynie na przestrzeni tysięcy mil, doskonały jogin może natychmiast przenieść się z jednego miejsca w drugie po prostu przez zanurzenie się w jej wodach.
Ganges jest jedyną niebiańską rzeką, która płynie poprzez cały wszechświat. I wielcy mędrcy podróżują po całym wszechświecie poprzez tą świętą rzekę. Mówienie, że ich włosy były mokre, wskazuje na to, iż zostały one bezpośrednio zmoczone przez wodę pochodzącą z lotosowych stóp Wisznu, Ganges. Ktokolwiek skrapla swoją głowę wodą Gangesu, z pewnością bezpośrednio dotyka lotosowych stóp Pana i uwalnia się od wszystkich rezultatów grzechu. Jeśli po wykąpaniu się w Gangesie, czyli zmyciu wszystkich grzechów, człowiek strzeże się przed popełnianiem dalszych grzechów czy grzesznych czynów, z pewnością zostaje wyzwolony. Ale jeśli ponownie angażuje się w grzeszne czynności, jego kąpiel w Gangesie można porównać do kąpieli słonia, który starannie myje się rzeczy, ale później psuje wszystko poprzez ponowne obsypanie się kurzem na lądzie. So Srila Prabhupada said he knew of one yogi who had mystic power. Śrila Prabhupada powiedział, że on znał jednego jogina, który miał siły mistyczne. In Prabhupada's presence, he reached out his hand and took a pomegranate from Afghanistan and showed it to Prabhupada. W obecności Śrila Prabhupada on wyciągnął swoją dłoń i wziął jednego granata, owoc granata, który rosnął z Afganistanu i dał Prabhupadowi. But Prabhupada advises don't get involved in this mystic power. Ale Prabhupada zawsze doradzał, żeby nie starać się dostać tego typu sił mistycznych. Text 6. Mahur Rinanto Vachas Nuraga Shakalat Padenasya Kritana Tajlikya Kirita Sahasra Mani Praveka Adyotita Dhamma Fana Sahasram. Translation. The four Kumars, headed by Sanat Kumar, who all knew the transcendental pastimes of the Lord, glorified the Lord in rhythmic accents with selected words full of affection and love. At that time, Lord Sankarshan, with his thousands of raised heads, began to radiate an effulgence from the glowing stones on his head. Tekst 6. Czterej Kumarowie na czele z Sanat Kumarą, którzy znali transcendentalne rozrywki Pana, chwalili Pana wybornymi, pełnymi uczucia i miłości słowami z rytmicznym akcentem. Wówczas Pan Sankarshan z tysiącami swoich podniesionych kapturów zaczął wysyłać blask z błyszczących kamieni na swojej głowie. Purport. The Lord is sometimes addressed as Uttama Shloka, which means one who is worshipped with selected words by devotees. A profusion of such selected words comes from a devotee who is fully absorbed in affection and love for the devotional service of the Lord. There are many instances in which even a small boy who was a great devotee of the Lord could offer excellent prayers and the choicest words for glorification of the pastimes of the Lord. In other words, without the development of fine affection and love, one cannot offer prayers to the Lord very suitably. Znaczenie. Pan jest czasami nazywany Uttama Shloka, co oznacza ten, którego bhaktowie wielbią wybornymi słowami. Na obfitość takich wybornych słów stać tego bhakty, który jest w pełni pogrążony w uczuciu i miłości do służby oddania dla Pana. Jest wiele przykładów, kiedy nawet mały chłopiec, który był wielkim bhaktą Pana, mógł ofiarować wspaniałe modlitwy gloryfikujące Pana, używając najbardziej wybornych słów. Innymi słowy, bez rozwinięcia wzniosłych uczuć i miłości nie można ofiarować Panu odpowiednich modlitw. So that small boy may be Prahlad Maharaj. He came in front of Lord Shringa and he offered wonderful prayers. Tym małym chłopcem może być Prahlad Maharaj, który stanął w obliczu Pana Nrsimhadevy i złożył mu przepiękne modlitwy. Text 7. Proktam kalatat bhagavatamena nivritti dharmadbi vatayatena sanat kumaraya sachaha prista sankyaya naya yanga
Vitaya translation. Lord Sankishan thus spoke the purport of Śrimad Bhagavatam to the great sage Sanat Kumara, who had already taken the vow of renunciation. Sanat Kumar also, in his turn, when inquired by Sankhya Muni, explained Śrimad Bhagavatam as he had heard it from Sankishan. Tekst 7. I tak pan Sankarshan zaczął wyjaśniać Śrimad Bhagavatam wielkiemu mędrcowi Sanat Kumarowi, który już podjął ślub wyrzeczenia. Z kolei Sanat Kumar wyjaśnił to Śrimad Bhagavatam Sankhayanie Muniemu. Zapytany przez tego mędrca przekazał mu dokładnie, co usłyszał od Sankarshana. Report. This is the way of the Parampara system. Although Sanat Kumara, the well-known great saintly Kumara, was in the perfect stage of life, still he heard the message of Śrimad Bhagavatam from Lord Sankarshan. Similarly, when he was questioned by Sankhya Rishi, he spoke to him the same message he had heard from Lord Sankarshan. In other words, unless one hears from the proper authority, one cannot become a preacher in devotional service. Therefore, 2 items out of the 9, namely hearing and chanting, are most important. Without hearing nicely, one cannot preach the message of Vedic knowledge. Znaczenie. Na tym polega metoda systemu Parampara. Chociaż Sanat Kumara, wielki i sławny święty Kumara, był na doskonałym etapie życia, mimo to wysłuchał przekazu Śrimad Bhagavatam od pana Sankarshana. I podobnie, kiedy następnie zadawał mu pytania, Sankhya Rishi przekazał mu to samo, co usłyszał od pana Sankarshana. Innymi słowy, jeśli nie słucha się od właściwego autorytetu, nie można zostać nauczycielem. Dlatego spośród 9 procesów służby oddania najwyższymi są 2, mianowicie słuchanie i intonowanie. Bez właściwego słuchania nie można głosić przekazu wiedzy wedyjskiej. So this Shravanam Kirtan is the most important. Czyli widzimy tutaj, że Shravanam i Kirtanam są najważniejsze. I remember seeing Prabhupada called his disciples in New York in the early days, and he asked one of them to stand up and speak a few minutes about Krishna consciousness. Ja pamiętam, że Śrila Prabhupada zapytał jednego ze swoich uczniów, żeby wstał i przez kilka minut coś powiedział o służbie oddania. So this was early days. I was not initiated. I was still like a guest. I to było w początkowym czasie. Ja wtedy jeszcze nawet nie byłem inicjowany, tylko przychodziłem jako gość. So all the devotees who were initiated, especially, they had to come in front of everybody, speak 5 minutes about our philosophy. I wszyscy wielbiciele, zwłaszcza ci, którzy już byli inicjowani, oni mieli właśnie taką szansę, żeby przez około 5 minut mówić coś o naszej filozofii. He was testing how much you've heard. Have you heard properly? You should be able to repeat what you know. I on testował, jak wiele z tego, co słyszysz, tak naprawdę słuchasz, bo wtedy będziesz mógł to powtórzyć. So all of those, especially initiated devotees, they should know how to speak in front of an audience, even if it's only 5-10 minutes. Każdy z tych wielbicieli, którzy jest zwłaszcza inicjowani, oni powinni wiedzieć, w jaki sposób coś powiedzieć przed publicznością, nawet jeżeli to jest tylko 5-10 minut. And in this group, there was one boy who couldn't speak. He said, no problem, I'm not qualified like that. W tej grupie osób był jeden bhakta, który powiedział, nie, ja nie mam żadnych kwalifikacji, Prabhupada, on nie chciał mówić. But Prabhupada was visibly disappointed that he couldn't speak. I Prabhupada tak naprawdę, no widać było, że był rozczarowany, że ta osoba nie chciała nic powiedzieć. Generally, Prabhupada would be disappointed with us, especially initiated devotees, if we can't speak a few minutes. Głównie Prabhupada był rozczarowany osobami, które miały inicjację, że jeżeli nawet nie mogły przez kilka minut coś powiedzieć o filozofii. Where are we? Tekst 9. 6-9. Okay. Provocha mayam sa dayat lurta ukto muni ulas
yena puranam adyam soham taivai tat katayami vatsa shradhav lave nityam anuvrataya. Translation. The great sage Parasara, as above mentioned, began to advise by the great being so advised by the great sage Pulastya, spoke unto me the format of the Puranas, Bhagavatam, the foremost of the Puranas. I shall also describe this before you, my dear son, in terms of my hearing, because you are always my faithful followers. Tekst 9. Tę najprzedniejszą z wszystkich Puran, Bhagavatam, przekazał mi, jak wspomniano wyżej, wielki mędrzec Parashara, za poradą wielkiego mędrca Pulasati. Ja również opiszę ją tobie, mój drogi synu, zgodnie z tym, co usłyszałem, ponieważ zawsze jesteś moim wiernym zwolennikiem. But we should remember this is the great sage. Why am I forgetting his name? No, I'm not coming back up. Okay, who is speaking this? This Sanat verse? Yeah, so it's gonna be Pulastya. Pulastya. No, wait, he was advised by Pulastya. So it was Parsara. He's Parsara speaking this verse. Correct? Czy Sara teraz mówi ten werset? Yeah. Purport. The great sage of the name Pulastya is the father of all demoniac descendants. Once upon a time, Parasara began a sacrifice in which all the demons were to be burnt to death because his father had been killed and devoured by one of them. The great sage Vasishtha Muni arrived at the sacrifice and requested Parasara to stop the deadly action. And because of Vasishtha's position and respect in the community of sages, Parasara could not deny the request. Parasara, having stopped the sacrifice, Pulastya, the father of the demons, appreciated his Brahminical temperament and gave the blessing that in the future he would be a great speaker in the Vedic literatures called the Puranas. Called the Puranas? No, I didn't finish the sentence. Called the Puranas, the supplements of the Vedas. Okay, go ahead. I'm sorry. Znaczenie. Wielki mędrzec o imieniu Pulastya jest ojcem pokolenia demonów. Pewnego razu Parashara rozpoczął ofiarę, której miał zostać spalone wszystkie demony, ponieważ jeden z nich zabił i pożarł jego ojca. Na ofiarę tę przybył jednak Vasishtha Muni i poprosił Parasharę, aby powstrzymał tę rzeź. Ze względu na pozycję i szacunek Vasishty w społeczeństwie mędrców, Parashara nie mógł odmówić jego prośbie. Kiedy Parashara powstrzymał tę ofiarę, Pulastya, ojciec demonów, docenił jego brahmińskie usposobienie i obdarzył go błogosławieństwem, że w przyszłości zostanie wielkim mówcą na temat literatury wedyjskiej, zwanej Puranami, które są uzupełnieniem Ved. I'm not sure exactly where I am, but I'm just going to begin. Parasara, having stopped the sacrifice, Pulastya, the father of the demons, appreciated his Brahminical temperament and gave blessing that in the future he would be a great speaker on a Vedic literature called the Puranas, the supplement of the Vedas. Parasara's actions were appreciated by Pulastya because Parasara had forgiven the demons out of his Brahminical power of forgiveness. Parasara was able to demolish all the demons in the sacrifice, but he considered demons are so made that they devour living creatures, men and animals. But why on that account should I withdraw my Brahminical qualification of forgiveness? All the great speakers of the Puranas, as the great speaker of the Puranas, Parasa, first of all, spoke on the Śrimad Bhagavatam Purana, because it is
the foremost of all the Puranas. Maitreya Muni desired to narrate the same Bhagavatam he had heard from Parasara, and Vidura was qualified to hear it because of his faithfulness and his following the instructions received from superiors. So Śrimad Bhagavatam was being narrated from time immemorial by the disciplic succession, even before the time of Vyasadeva. The so-called historians calculate the Puranas to be only a few hundred years old, but factually the Puranas existed from time immemorial, before all historical calculation by the mundaners and speculative philosophers. Pulastya docenił czyn Parashary. Dzięki swojej brahminińskiej cesze przebaczenia Parashara przebaczył demonów. Parashara był w stanie zniszczyć w swojej ofierze wszystkie demony, ale zastanowił się. Demony zostały w ten sposób stworzone, że pochłaniają żywe istoty, ludzi i zwierzęta. Ale dlaczego z tego powodu ja miałbym zarzucać swoją brahmińską cechę przebaczenia? Jako wielki recytator Puran, Parashara przede wszystkim mówił na temat Śrimad Bhagavatam, Purany, jako że jest to najprzedniejsza z wszystkich Puran. Maitreya Muni pragnął mówić o tym samym Bhagavatam, który usłyszał od Parashary, a Vidura dzięki swojej wierności i przestrzeganiu instrukcji pism otrzymanych od osób nadrzędnych był osobą kwalifikowaną, by słuchać jego przekazu. Śrimad Bhagavatam było przekazywane poprzez sukcesję uczniów od czasów niepamiętnych, nawet jeszcze przed Vyasadeva. Tak zwane historycy odliczają, że Purany mają jedynie kilkaset lat, ale w rzeczywistości Purany istnieją od czasów niepamiętnych. Istniały one przed wszystkimi historycznymi kalkulacjami osób świeckich i filozofów spekulantów. I have a question, but I'm afraid to ask it because nobody will have the answer and will just become doubtful. Maharaj ma pytanie, ale jak nie będzie nikt mógł odpowiedzieć, to po prostu będzie jakaś tutaj niepewność. But anyway, I'm going to ask it. I was under the impression that this Bhagavatam was first spoken by Sukadeva Goswami, and that would give it a date because that was after the Battle of Kurukshetra. A tutaj Maharaj ma pytanie, wydaje mu się, że Bhagavatam było najpierw wypowiedziane poprzez Sukadevę Goswamiemu i to wtedy dałoby pewną datę, bo to się dało po bitwie na Kuruksetry. But maybe that's the first time in the recent history that it was spoken, but it might have been spoken millions of years before. Ale to może po raz pierwszy było wypowiedziane w tej historii, ale mogło być też wypowiedziane miliony również lat temu. Because we read in the Bhagavatam that in the womb, Vyasadeva spoke to the child, Sukadeva Goswami, who was in his mother's womb, and the boy heard it, and because he was so, mystically powerful, he could remember the whole Bhagavatam. And then when he came out, he was naked, and then he came into the assembly of the saints, and they asked him to speak. Z tego co pamiętam, Vyasadev mówił do swojego dziecka, które było w łonie matki, Sukadeva Goswamiego, i on wypowiedział całe Śrimad Bhagavatam. I wtedy jak to dziecko wyszło z łona, ono już było oświecone i nawet on chodził nago, w ogóle się nie ubierał, ponieważ już był czystym bhaktą. And therefore, Prabhupada is saying in the purport, even before the time of Vyasadeva. I tutaj też jest napisane, że nawet przed czasami Vyasadeva. So then he existed from time immemorial, before all historical calculations. Że Śrimad Bhagavatam istnieje od niepamiętnych czasów. Okay, so we learned something new. Czyli czegoś nowego się nauczyliśmy. Text 10. Uda plutam vishvam idam tada sid yan nidrai yamita dvin yamit milayat.
Ahindratape Drishyayana Eka Krita Shana Swatma Rato Nirihaha. Translation. At that time, when the three worlds were submerged in water, Garbhodaksha Vishnu was alone, lying on his bedstead, and the great snake, Ananta, on his bedstead, the great snake, Ananta, and although he appeared to be in slumber in his own eternal potency, free from all actions of external energy, his eyes were not completely closed. Tekst 10. W tym czasie, kiedy trzy światy były pogrążone w wodzie, Garbhodaksha i Wisznu był samotny, leżąc na swoim łóżku w wielkim wężu Anancie. I chociaż zdawał się zażywać snu swojej wewnętrznej mocy, wolny od działania zewnętrznej energii, jego oczy nie były całkowicie zamknięte. Report, the Lord is eternally enjoying his transcendental bliss by his internal potency, whereas the external potency is suspended during the time of the dissolution of the cosmic manifestation. Znaczenie. Poprzez swoją wewnętrzną energię Pan wiecznie rozkoszuje się transcendentalnym szczęściem, podczas gdy energia zewnętrzna zostaje zawieszona w czasie rozwiązania manifestacji kosmicznej. Text 11. Sonata sarire nipi mura shukshma maha kalat mamikam shaktim udra yanenaha utsha tasmin salile padesve yatanalo daruni rudra viryaha. Translation. Just like the strength of the fire within fuel wood, the Lord remained within the water of dissolution, submerging all of the living entities in their subtle bodies. He lay in the self-invigorated energy called Kala. Tekst 11. Niczym moc ognia zawarta w drewnie opałowym, Pan pozostawał w wodach zniszczenia, zaczepiwszy wszystkie żywe istoty w ich subtelnych ciałach. Spoczywał on w samoorzeźwiającej energii, zwanej Kala. Purport, after the three worlds, the upper, lower, and middle planetary systems merge into the water of dissolution, the living entities of all the three worlds remain in their subtle bodies by dint of the energy called Kala. In this dissolution, the gross bodies become unmanifested, but the subtle bodies existed, just like the water of the material creation. Thus, the material energy was not completely wound up, as is the case in the full dissolution of the material world. Znaczenie. Po tym jak trzy światy, wyższe, niższe i środkowe systemy planetarne, zostały pogrążone w wodzie zniszczenia, żywe istoty wszystkich tych trzech światów pozostały, dzięki energii zwanej Kala, w swoich subtelnych ciałach. Podczas tego rozwiązania ciała wulgarne nie były zamanifestowane, ale ciała subtelne istniały, tak jak woda tego materialnego stworzenia. Zatem materialna energia nie została całkowicie wchłonięta, jak jest to w czasie pełnego rozwiązania materialnego świata. Text 12. Chatur yuganam cha sahasramapsu swapan soindira taya sva shaktya kala priya sadita karma tantro lokan apitan dadrise sva dehe. Translation. The Lord lay down for 4,000 yuga cycles in his internal potency, and by his external energy, he appeared to be sleeping within the water. When the living entities were coming out for further development of their fruitive activities, actuated by the energy called Kala Shakti, he saw his transcendental body as bluish. Tekst 12. Pan położył się w swojej wewnętrznej mocy na przeciąg 4000 cyklicznych jug,
a poprzez swoją zewnętrzną energię zdawał się spać, będąc pogrążonym w wodzie. Kiedy żywe istoty pobudzone przez energię zwaną Kala Shakti zaczęły wyłaniać się dla dalszego rozwoju swoich karmicznych czynności, Pan ujrzał swoje transcendentalne ciało jako niebieskie. Purport. In the Vishnu Purana, Kala Shaktis is mentioned as avidya. The symptom of the influence of the Kala Shakti is that one has to work in the material world for fruitive results. The fruitive workers are described in Bhagavad Gita as mudha, or foolish. Such foolish living entities are very enthusiastic to work for some temporary benefit within perpetual bondage. One thinks himself very clever throughout his life if he is able to leave behind him a great asset of wealth for his children, and to achieve the temporary benefit, he takes the risk of all sinful activities without knowledge that such activities will keep him perpetually bound by the shackles of material bondage. Due to this polluted mentality and due to material sins, the aggregate combination of living entities appears to be bluish. Such an impetus of activity for fruitive activities is made possible by the dictation of the external energy of the Lord, Kala. Znaczenie. W Vishnu Puranie Kala Shakti jest wspomniane jako avidya. Symptom oddziaływania Kala Shakti jest to, że ludzie muszą pracować w tym materialnym świecie dla osiągnięcia karmicznych rezultatów. Takie osoby pracujące dla korzyści zostały opisane w Bhagavad Gicie jako muda, czyli głupcy. Takie głupie, żywe istoty pracują z wielkim entuzjazmem dla jakiejś tymczasowej korzyści w wiecznej niewoli. Jeśli ktoś jest w stanie pozostawić swoim dzieciom wielki majątek, myśli, że był bardzo sprytny. W całym swoim życiu i dla osiągnięcia takiej tymczasowej korzyści podejmuje ryzyko wszystkich grzesznych czynów. Nie wiedzą, że takie czyny na wieki zwiążą go kajdankami materialnej niewoli. Z powodu swojej zanieczyszczonej mentalności i z powodu materialnych grzechów, suma wszystkich żywych istot zdawała się być koloru niebieskiego. Takie bodźce do działania dla osiągnięcia karmicznych rezultatów powstrzymują z nakazu zewnętrznej energii Pana, Kala. Text 13. Tasyartha shukshamahi nivavista dristir antargato rato ajarsa danayan gunena kalanu katena vidha shushyams tadabi yata navi desat. Translation. The subtle subject matter of creation on which the Lord's attention was fixed was agitated by the material modes of passion, and thus the subtle form of creation pierced through his abdomen. Tekst 13. Subtelny podmiot stworzenia, na którym była skupiona uwaga Pana, został pobudzony przez materialną gulnę pasji i w ten sposób subtelna forma stworzenia przebiła się przez jego brzuch. Text 14. Sapadma kosha sahasho tishtatat kalena karma patibodhanena swarochisatat salilam vilasam vidyotayan ankar ivatmayoni. Translation. Piercing through the sum total form of the fruitive activities of the living entities took the shape of a bud of lotus flower generated from the personality of Vishnu, and by his supreme will, it illuminated everything like the sun and dried up the vast waters of devastation. Tekst 14. Przebiwszy się w ten sposób, ta ogólna forma karmicznych czynności żywych istot przyjęła kształt pączka, kwiatu lotosowego powstałego z osoby Wisznu, który dzięki jego najwyższej woli oświetlił wszystko niczym słońce i wysuszył rozległe wody zniszczenia. Text 15. Talokya padma saru eva Vishnu pravivisat sarva gunabhavasam
Tasmin Swayam Veda Mayo Vihata Swayam Bhuvam Yam Smara Vedanti So Bhut. Translation: unto that universal lotus flower, Lord Vishnu personally entered as the supersoul, and when it was thus impregnated with all the modes of material nature, the personality of Vedic wisdom, whom we call the self-born, was generated. Tekst 15. Pan Wisznu osobiście wszedł w ten kosmiczny kwiat lotosu jako dusza najwyższa. I kiedy w ten sposób kwiat ten został zapłodniony wszystkimi siłami materialnej natury, zrodziło się z niego uosobienie mądrości wedyjskiej, którego zwiemy samonarodzonym. Report: the lotus flower is the universal Virat form, or the gigantic form of the Lord in the material world. It becomes amalgamated in the personality of Godhead Vishnu. In his abdomen at the time of dissolution, it becomes manifest at the time of creation. This is due to Garbhodaksha Vishnu, who enters into each of the universes. In this form is the sum total of all fruitive activities of the living entities conditioned by material nature, and the first of them, namely Brahma, or the controller of the universe, is generated from the lotus flower. This firstborn living being, unlike the others, has no maternal father and material father, and thus he is called self-born, or Swayambhu. He goes to sleep with Narayan at the time of devastation, and when there is another creation, he is born in this way. From this description, we have the concept of three: the gross Virat form, the subtle Hiranyagarbha, and the material creative force Brahma. Znaczenie. Ten kwiat lotosu jest kosmiczną formą Virat, czyli potężną formą Pana w świecie materialnym. W czasie rozwiązania wtapia się on w brzuch osoby Boga Wisznu, a następnie ponownie manifestuje się w czasie stworzenia. Dzieje się tak dzięki Garbhodaksie Wisznu, który wchodzi w każdy ze wszechświatów. W formie tej zawarta jest suma karmicznych czynności żywych istot, uwarunkowanych przez materialną naturę, a pierwsze z nich, mianowicie Brahma, czyli kontroler wszechświata, rodzi się z tego kwiatu lotosu. Ta pierwsza narodzona żywa istota, w przeciwieństwie do wszystkich innych, nie ma materialnego ojca i wskutek tego jest ona zwana samonarodzonym, czyli Swayambhu. W czasie dewastacji zapada on w sen razem z Narayanem, a w czasie następnego stworzenia ponownie rodzi się w ten sposób. Opis ten daje nam koncepcję trzech rzeczy: wulgarnej formy Virat, subtelnego Hiranyagarbhy i materialnej siły stworzenia Ramy. So I was thinking of stopping now and having a little more time, because I was going to ask if somebody would like to enliven us with some of their preaching, descriptions of their preaching on Harinam or selling any books in the last week or so. Anybody has done that? I'd like to share it with us. Ja bym chciał tutaj zatrzymać się w tym momencie i zapytać się, czy ktoś mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami, no, powiem z ostatniego tygodnia, jeżeli chodzi o wyjście na Harinam albo dystrybuowanie książek. So we'll start with Guru. Hare Krishna. Czyli ja tutaj poszłam na pierwszy odstrzał. I think that the last Harinam that we had in Gdańsk was very enlivening, because you can see how much attractions the soul has to the holy name. So people may have a different conditioning and bad addictions or bad lifestyle, but when they hear holy name, they feel joyful. They want to dance, they want to be happy, because holy name in its form, it's not different from the Lord himself. It's pure. And that attracts not only the body of the person, but actually it's a transcendental sound that goes straight to the heart, which is the place where the soul resides. So that's why the person is so attracted to hear the holy name on the Harinam. Hare Krishna. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Guru Maharaj.
Hare Keshava, this is? Yes, it's me. And my voice says, Hare Krishna, devotee. About your, I want to talk about your graceful and Srila Prabhupada mercy. Your mercy and Srila Prabhupada together make that I distribute 12 books on Harinama in Wrocław in this month. And I understand that books of Srila Prabhupada distribute without me like person. People just saw these books and they want to buy this without me, without my explanation, without my preaching. It's only work of Srila Prabhupada and another devotees. Thank you, Guru Maharaj, for your mercy and Hare Krishna, Hare Krishna. Anyone else? Very nice to Devi talk. Mataji has a hand up. Hare Huh? Krishna. Hare Mr. Krishna. Indra? Hare Krishna. Who's speaking? Ranka Devi Mataji. Ранга Деви. Okay. Харе Кришна, дорогой Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Мы в выходные тоже ходили на Санкиртану. У нас были семейная пара, они только недавно к нам присоединились, и мы с ними в Минске распространяли книги на вокзале. Вот, это был тоже удивительный опыт. Правда, к нам даже милиция подходила, спрашивала, что мы здесь делаем. Мы рассказали, что мы вот книги раздаем, и у нас все прошло хорошо. Мы и Бхагавад-гиту распространили, и люди, некоторые хорошо реагировали, брали, а некоторые не брали. Вот, это был удивительный опыт. Спасибо, Гурудев, спасибо, Шрила Прабхупаде, спасибо всем старшим преданным. Hare Krishna. Who's translating? Mataji asked to accept her obeisances, and she wanted to share that last Sunday in Minsk, Mataji and a couple of new devotees went to Sankirtana, and they were able to distribute Bhagavad Gita and some other books, and even police came up to them, but everything was nice. The police took a book? No, милиция взяла книгу. That's okay. Милиция сказала, что она в прошлый раз уже у Матаджи брала книгу, а в этот раз просто, все хорошо было. Policeman said that last time he already took a book from another Mataji, and this time they didn't take, but everything was good. Some people were taking books, some people were refusing, but in general, everything was fine. Yeah, sometimes Prabhupada said like that he had his women devotees were selling so many books, and he gave the example of how Krishna, in his incarnation as Mohini Murti, was able even to get the demons to serve her. Tutaj Maharaj ma komentarz, że czasem jest tak, że Mataji są w stanie rozprowadzić wiele książek i powiedział, że Śrila Prabhupada powiedział, że Mohini Murti, która był Kryszną jakby w wcieleniu kobiety, ona również była w stanie wpływać na demonów. So you girls are so charming. Use your charm to get the people to take books. Także powinniśmy używać naszych zdolności, żeby osoby zakupiły książki. That will be the perfection of your shy smiles. I to będzie perfekcja waszej очаровательной улыбки. Джай Гурудев! So you got that last point in? Yeah. Okay. So now, any question on philosophy? Czy są jakieś pytania dotyczące... Yes, Maharaj.
Abhimanyu Prabhu wanted to ask a question. He asks to accept his obeisances, and he asks, says that holy name is not different from Krishna. In order to create a relationship with Krishna, we need to purify ourselves, and only after purification will Krishna accept us into spiritual world. The question is only at the niche level of firm faith, is it possible to create relationship with the holy name? Okay. We have to Pytanie chant it. o relacji ze świętym imieniem, ponieważ święte imię jest powiedziane, że nie jest różne od samego Pana, ale tak naprawdę relacje z Panem możemy mieć dopiero na etapie niszta, także w jaki sposób my możemy to osiągnąć. Yeah, we read that, right? How the holy name is very available by the mercy of Lord Chaitanya. Anybody can make connection with the holy name. So it's true. We should take this chanting very seriously, and then our impurities will be removed. Święte imię jest nieróżne z Panem i zostało nam dane poprzez łaskę Pana Chaitani. Także powinniśmy z wielkim zaangażowaniem intonować te święte imię Pana i one będą nas oczyszczać. The end and the means is the same. We begin like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur always said, why you chant Hare Krishna? Hare Krishna. Czyli tutaj ważne jest to, żeby pamiętać, że goal i cel są takie same. Dlaczego intonujemy Hare Krishna? And his answer was, I chant Hare Krishna so I can chant Hare Krishna. Jego odpowiedzią było to, że ja intonuję Hare Krishna, żeby móc więcej intonować Hare Krishna. So the quality will improve. We go on chanting, and then our chanting will be so pure that Krishna will be attracted and he'll come directly. Czyli jeżeli będziemy intonować, to jakość naszego intonowania będzie stawała się coraz lepsza. I w pewnym momencie będziemy intonować tak wspaniale, że Krishna będzie miał atrakcję do nas i nas zabierze. Okay, any other questions or comments? Jakieś jeszcze inne pytania? And Prabhu continues his question. He asks, will this happen only when we chant purely, without offense? Yes. Yep. Czyli tutaj pytanie też jakby dotyczyło, czy ta relacja z Kryszną zdarzy się tylko wtedy, kiedy będziemy intonowali bez wykonywania żadnych obraz i Maharaj to potwierdził. Therefore we have to be careful to avoid these offenses. Dlatego też musimy być bardzo uważni, żeby nie dokonywać żadnych obraz. Okay, anyone else? Czy jakieś inne... Guru Maharaj. Hare Krishna. Anyone else? Comments, questions? Okay, we can chat. We have time for at least one round. Będziemy mieli jeszcze czas, żeby przynajmniej jedną rundę wymądrować. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna. Hare Ram, 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 Hare Hare Ram, Krishna. Hare Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram. Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Ram, Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Krishna Hare Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare.
Okay, 6 o'clock. I have to go. Hare Krishna. Hare Krishna. Jego świątobliwość Trivikrama Swami. Bhakti Sergey, can you come to my room, please? Thank you. Srila Prabhupada ki. Okay, Maharaj, I listen to you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Dziękujemy za Hare tłumaczenie, Krishna. było bardzo pięknie. Kłaniamy się Dziękujemy bardzo. do Hare następnego. Krishna. Hare Krishna, Bhaktowie. Powodzenia, dziękuję za wspaniałe wasze stanowisko.